Merhaba. Merhaba Yunus. İyisiniz? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl diyeyim? Çok iş. Çok iş mi var? Evet. Kaç tane çocuğa bakıyorsun? Abi, evet. Abi, bugün bir şeylere bakabilir miyiz? Bir 15 dakika, 20 dakika. Bu ödevle iş sayılmaz ya. Efendim? Bu ödevle iş sayılmaz diyorum. Nasıl yani? Evet, çünkü abi işte bugün gittim. Boy Scout'um vardı. Ondan sonra Dialog grupa gittim. Ondan sonra işte Hmm. bu var. Bir de yarın AP Spanish projem var abi. Hiçbir şeye benim merced etmedim. Hmm, anladım. Hemen başlayalım o zaman Yunus. Niye bakalım ne var? Abi, ben bir foto atabilirim. Ve ben böyle bir package yaptım. İşte quadratic equations in standard form. İşte Hmm. graphing ama yani graphing de hala abi, Çok anlamıyorum basit abi. ya. Quadratic equation yani. Vertex bulmak lazım. 2 üç tane point bulmak lazım. Ondan sonra connect ediyor. O kadar yani. Evet. Neyse gönder bir İşte diyor. bakalım. Öyle Okey. şeyleri biraz erkenden gönderirsen ben hazır hale getiririm. Böyle çok şey yapmayız yani. Zaman almaz. Ee, Kağıtta yani kağıtta answer edebilecek sorular yani. Hmm. İşte, mesela bir tane equation diyor. Maximum minimum mu diyor. Evet. Ama bir İşte de o işte vertex var ya yukarıya bakıyorsa minimum değeri oluyor. Minimum value. Aşağıya bakıyorsa maximum value. bir saniye. Şöyle. Benim değişik page'leri assign etti de o yüzden yani. Ama mantık aynı şey. İşte o vertex var ya vertex'i iyi anlaman lazım. Şimdi negative 1 over 4 x squared diyor. İşte o a hatırlıyorsan if a is positive the parabola looks up or opens up. Evet, If evet. it is Yoksa negative bilmiyorum. opens down. Eğer aşağı Evet. bakıyorsa ne olurken aşağı bakıyorsa bir saniye. İşte bir nesne olsa çalım. Evet, değişik page'leri ödev assign etti de. Bazı Ben öğretmen bilmiyorum ya. üşeniyorlar böyle tek tek ödev yapmaya. İşte bir şey Kitap yok. verseleri de iyi olurdu ama kitap da yok yani. İşte mesela soru 2 mi? Ama sen mantığını anlamaya Sorry. çalışman lazım. Bunu f of x negative 1 over 4 x squared minus Şu, 7x plus 2. bak, Hemen buraya şu bir bakıyorsan şimdi a equals negative 1 over 4 that is negative. Now I know that our parabola looks down, something like that. So this one is the maximum value. Let me label this by v. İşte geçen de sene pratik yaptık ya bunu şu şekilde yazabilir misin? F of x is equal to a is negative 1 over 4, negative 1 over 4, and here we have x minus h squared plus k. Şu şekilde yazabiliyorsan o zaman da coordinates of vertex ne olacak? H k olacak yani. İşte bu k Hı hı. fonksiyonun en yüksek değeri. Evet. En büyük. The maximum. Evet. Evet. HK. Şimdi nasıl yapacağız bunu Evet. bak. İşte o formülü hatırlaman lazım. Onu her zaman kullanıyoruz. A minus B squared equals A squared minus 2AB plus B squared. Eğer burada artı ise artı olacak çünkü burada artı olacak şimdi. The first step bak. Manipulation. So let's factor out negative 1 over 4. So I have here x squared, right? And Hı hı. plus burada ne kalacak şu 7 x'in yerine? Aa, 28x olacak yani burada. yeah, yeah. Burada halen we have two here. Hı hı. You see now I got this part. Now to be perfect square, I need b squared. So negative 1 over 4. Here we have x squared. This 28x, it is 2 times 14 times x, right? Hı hı.
So to be perfect square, I need this number squares. It's missing here. That's why you say that we complete to the perfect square. So I just add 14 squared and Mhm. subtract 14 squares. Because I didn't Evet. have this, that's why. Still I have here 2. Mhm. Now the first three terms, it is a perfect square. So I can rewrite this. Here we have negative 1 over 4. It is x plus 14 squared minus 196. So we have 2 here. İki tane örnek çözsen kafan oturur da o iki tane örneği kendin çözmen lazım. Bak şimdi Tamam. manipulation. I need to distribute. I have something here, A Mhm. minus B. So if you distribute here, I have negative 1 over 4. I want to keep this in parentheses, x plus 14 squared. And now minus minus, it is plus 1 over 4 times 196. And still I have here 2. And now my final step is negative 1 over 4 x plus 14 squared. And 196 divided by 4, it is 49. 49 plus 2 it is 51. Evet. Çünkü bu square ya. Şimdi bu asıl mantık ne burada? Şimdi bu square olduğu için x plus 14 squared is always positive number or non-negative number. But you're multiplying this by negative number, it will be negative. Mhm. Then what is the maximum value? Maximum, let me just write here, f maximum will be 51 when x equals negative 14. If x equals negative 14, negative 40 plus 14 is 0, and plus 51 is 51. Otherwise, if it's not equal to 0, you have to subtract something from 51. It will be less than 51. Şimdi diyor ki burada tell whether the quadratic equation has a minimum or maximum value, then find that value. Sen burada ne demen lazım? Since the coefficient of x squared, which is negative 1 over 4, is less than 0, the parabola looks or opens downwards, Mhm. which means that this function has maximum value. Evet. And after writing this in vertex form, then this vertex form gives us the maximum value 51 when x equals negative 14. Mhm. İşte bunu matematik dili yazabilmek lazım yani. Öğrencilerden yani expectation bu. Ve o negative 14 nereden aldık? 51 anladım da. Şu ne zaman sıfır olacak bu yani? Aslında bu Ha araya bu ha ha. negatif olduğu için şöyle yazarsan daha iyi anlıyorsun bak. Şimdi şöyle olduğu için 51 minus 1 over 4 times x plus 14 squares. Şimdi 51'a bir şey çıkarıyorsun ya. Mhm. You're taking away something from 51. Evet. When actually this value will be the smallest if you take away the minimum amount from 51. And what is the Mhm. minimum value of this guy? It is 0. Mhm. It cannot be negative number because square. Now, o ne zaman sıfır Evet. olacak? When x equals negative 14. When x equals negative 14, the value of the function is 51. Evet. Şu an 22 zero. Şimdi o linear function'ı hatırlıyorsan şu şekildeydi ya. Y is equal to if the slope is negative. So we can write it as b minus m times x değil mi? Mhm. Mesela havuz problemi hatırlıyorsan havuzda mesela diyelim bir ton su var. Her saatte mesela 100 litre su boşaltıyorsan kaç saatte boşalacak? Her saat boşalıyor ya. Mhm. İşte başlangıç değil bu. Parabola da aynı mantık aslında. Çünkü bu 51 bu azalıyor yani. Bu hiçbir zaman şey 51'ı daha yüksek olmaz. Çünkü bir şey Mhm. çıkarıyorsun yani burada. Mhm. Abi bizim öğretmen böyle bir şey yazmış. H ne oluyor burada? Yani H orta numara değil mi? İşte İşte H H X işte. X oluyor değil mi? işte o fonksiyonları bulurken vertex form diyoruz yani. Çünkü çok önemli. Vertex Mhm. form yazdığın zaman şu şekilde vertex formda şu demek yani A times X minus H squared plus K.
If you write a quadratic function in this form, the vertex of this parabola will be h and k. Evet. So in our İşte case, what is h? It is negative 14. evet. And what is k? It is 51. Hı hı. İşte yani orada sorun var. Öğretmen buraya yazmış ki h equals negative b over 2a. İşte onu O kolay bir yol mu? Ne oluyor? bu formül işte. Bunu çıkarırsan o formül yani mesela suppose that f of x tamam mı? Hı hı. Equals ax squared Evet. plus bx plus c tamam mı? Evet. Ben geçen gösterdim ya sen herhalde unuttun yine. Bak if I take out this a, Hı I hı. have here x squared plus Evet. we have here b over ax and still I have here c. You remember? Hı hı. And now Evet. I need to bring this into the perfect square. How? I have a here, x squared. In the formula, I have 2, right? That's why Hı I hı. multiply by 2 and divide by 2. So it is 2 times b over 2ax. İşte bu b over 2a buradan geliyor. Hı. Şimdi ne lazım bize? I need a square of this number. So I need to add. Şimdi I need to add this. Look. B over 2a squared. Bizim case'imizde 14'ün karesi lazım. Onu topladım, ekledim, çıkardım yani. Evet. Ama burada işte bu variable olduğu için henüz bilmiyoruz bu anı ne olduğunu. İşte hemen çıkarıyorum bunu. B over 2a squared. Şimdi bu şekilde yazayım şöyle. And still I have here c. Şimdi bu şuna bakarsan Yunus aslında mantığı anlarsan ezberleme gerek yok. Yani b over 2a buradan geliyor. Şimdi tekrar yazıyorum bunu. Then f of x. I have here a times and this part is x plus b over 2a squared. Şimdi bunu a ile çarpıp dışarı çıkarırsan şimdi sadeleştirirsen şu şekilde bir şey olacak bak. 4ac minus b squared divided by 4a olacak yani. İşte Hı hı. eğer vertex şeklinde yazarsam ne zaman bu vertex olacak? İşte if h is equal to minus b over 2a, then k will be equal to 4ac minus b squared over 4a. Çünkü if h equals negative b over 2a. Tamam mı? Şuraya koyarsan Yunus ne olacak? Şöyle bak. F minus b over 2a. Suppose that the value of x is minus b over 2a. Şimdi Hı hı. minus b over 2a plus b over 2a sıfır oluyor ya. Evet. Gidiyor. Geriye ne kalıyor? İşte k kalıyor burada. K'miz ne? 4ac minus b squared over 4a. Ama ben diyorum ki işte bu formülü biliyorsan ezberleme gerek yok yani. İşte o mantık, o complete square mantık. Onu kullanıyorsun burada. Hı hı. Yani ezberleme But like, istiyorsan formül bu işte. could I use that formula like without completing the square? Of course. If you Oh, know the so, formula, just direct way because you're, what is that? so like Skipping the step. if I knew that like negative b over 2a found you h, right? Yes, if you know this formula. I could just go straight to like negative 1 over 4x squared minus 7x plus 2 Negative and 4, 1 then over 4x squared. Let me rewrite minus here. 7x plus 2. Yeah. Yeah, and then I could just fill in the negative 2 negative b over 2a. Hı hı. Aslında bunu ezberlemen Uh, gerekiyor. Şu demek fonksiyonun şuradaki değeri demek yani. ama Hesaplarsa o zaman h ne çıkacak bak. H equals minus b over 2a dedik ya. evet. Minus what is b? Negative 7 7 tamam. negative 7, yeah. Divided by a negative, I mean here we have 2 times negative 1 over 4. Şimdi negative negative Evet. positive negative tamam. Şimdi ne kalıyor burada? 7 divided by 1 over 2 negative. Which is equal to negative 14. Hı hı. İşte biz negative 14 çıkardık ya burada. Aynı şey işte. Ama bu işte mantığını anlayarak çözmek. Negative 14 çıkardık ya. Ya biz
Biz negative 1451 bulduk değil mi? Evet. Şimdi Oh, negative okay, 14 okay. bulduk. Tamam, bu x value. Demek ki Mhm, diyoruz ki şu demek bu aslında. Şu parabola çizdin ya. Şu çizgi çizersen line of symmetry is equation is negative 14 demek yani. Every parabola has one line of symmetry. mhm. Şimdi we need to find the minimum value. How can I find the minimum value? Now you need to substitute into the function. Negative 14 equals negative 1 over 4 times negative 14 squared, negative 7 times negative 14 plus 2. İşte bunu hesaplarsa ne çıkacak? 51 çıkacak yani. Is that the Ama bu 4AC egzersiz minus B formülü formula? unuttun mu artık yapamıyorsun. Ama bu mantığını anlarsan Evet. formülü bilmesen bile yapabiliyorsun yani. Evet. O zaman o f of negative 14 equals negative 1 over 4. Is that the 4AC minus B divided by 4A? Ya, Or is that o just like... formüle mi çıkarmak istiyorsun? O zaman formüle koyacaksın o zaman. İşte o K demek ne demek? F maksimum demek. Mhm. Yazıyoruz 4AC minus B squared over 4A değil mi? Yes. 4 çarpı A. Negative 1 over 4. C neydi? The 2. C is the K. 2. Minus B. Negative 7. Negative Yes. 7 squared. Divided by 4 times A. That is negative 1 over 4. Şimdi bunu hesaplarsan 51 çıkacak yani. It's like, why is it squared? Which one? The top is 7, negative 7. Yeah, 4AC minus B squared. Oh, B squared. Okay. Um, awesome. But that's like a last resort. Like if I forget this part. Hmm? Like it's like a last resort. Like if I If you forget. forget, you have to understand that the vertex is, if you know the value of H, which is minus B over 2A, so the K value is the value of the function at this point. You don't have to memorize this. It means this. Oh, okay. Çünkü bu noktada Oh, maksimum var ya, işte bu X value ise to find the Y value, just you have to plug it into the function oh, yani. oh, I use the negative b over 2a formula to find the maximum values x. And then Yes. I plug in, like, it was negative 14. Oh, and then I plug in negative 14 as x to find the y. Of course, because the Oh, okay, okay, parabola, okay. and this I one see. is the V, it is H and K, right? Uh-huh. So what is K? The value of the function at H. Evet. Ama Okay, bir that iki makes tane soru, sense. işte ben geçen sene gösterdim ya o formül. Uh-huh. İşte o the formula to find the solutions of a quadratic equation. Sen onu bir kere kendine yapabilsen Uh-huh. çok şey anlarsın yani. Bunlar artık çok basit. Çünkü aynı mantığı kullanıyorsun burada. Uh-huh. Başka var mı? Diğerlerini artık bir denemen lazım yani. Çözebilir misin acaba? Ya formü biliyorsan hemen çıkarıyorsun da işte formü anlayarak çözersen artık Evet. unutuyoruz hiçbir zaman. Evet. Ama anladım işte. Var mı başka soru? Oh, I thought I sent them. Hı? I thought I sent them. Yeah, I sent a little more coffee. Bir dakika lütfen, geliyorum, bir su getireyim. Yunus, devam edelim mi? Ne yapıyoruz? Bitti mi soru? Hı. Yoksa yine çözelim bir iki Ha, tane. atmıştım da iki tane daha page galiba. Hı? Ha, Biraz daha gönderdin mi atmıştım bana? da.
Evet, onu yaparsak iyi olur. Ha, tamam. Hangisi bakayım? İkincisi bakıyorum o zaman. İşte iki tane Bu all even grafiğin sorular mi? var. Evet, öğretmen benim kağıdımda işte box paper çiz diyor. Onları graph et diyor işte. Ne demiş Sonunda sana? da Tam text and axis symmetry, graph with a table or using 1, 3, 5 shortcuts. Ama işte geçen sene de çizdik ya, bunlar çok basit sorular ya bunlar. Bak mesela hangisinden başlayalım? İlkinden mi başlayalım? yeah, because I need to graph them all. So Soru 2'den başlamış mesela. Question 2. F of x is equal to neymiş? X square minus 3. Soru ne diyor? it Tam says okuyamadım ya. it Vertex says mi diyor? graph. Yeah, it says graph. Label the y-intercept, vertex, and axis of symmetry. Ha, And then it graph and says the label. uh, it says it wants the y-intercept, the vertex, and the axis of symmetry. Hmm, And then it says you can graph with a table, or you can use the 135 shortcut. evet. Geçen sana gösterdim ya, bir iki tane soru çözdük öyle kaldı bak. Mantık çok basit. İlk başta neyle başlıyoruz? Vertex ile başlayalım, tamam mı? Şimdi hemen Mhm. bunu identify edersen A is equal to 1, B is equal to 0, Zero. C is equal to negative 3, right? Evet. Okay, the first step. Let's find the vertex. Okay, so we are going to find the vertex. Now to find the vertex, let me find with h. What is h? Not h, let me just find x, okay, because we are going to write this equation. So x minus b over 2a değil mi? Zaten bir Evet. sıfır olduğu için bu sıfır olacak yani. So Evet. minus 0 divided by 2 times 1, that's equal to 0. Right? And Evet. now if we Evet. calculate the value of f at this point, Is f this of negative 0 three? is equal to negative 3. Huh? Okay. I was saying, is it just negative three? But yeah, Yeah. it is. Now the vertex, let me just write here 0, negative 3. Evet. And wouldn't that also be like the y-intercept too? Ha, şimdi bunu bulduk. İkincisi y-intercept. Y-intercept. Bunu bulmak kolay. Y-intercept bulmak için x should be 0, right? Hmm. If x equals 0, then f of 0, which is equal to negative 3. Hmm. Then vertex and y-intercept the same points. Okay. Şimdi nasıl table demek ne demek? Bak şimdi vertex bulduk ya. Şimdi mesela graf olsun. Neyse şurayı bir çizeyim de. I mean, you don't really need a table. Hı? What's the 135 shortcut? Is it like the to graph it? 135 shortcuts. Ya bunu ilk Yeah, defa I don't know what görüyorum that ya. is. Oh, I think it's like how to graph a quadratic. Like it goes like here and then up. I don't know. Ve bir saniye bakayım. I think a table is more useful though. Ha, tamam. Ha, İşte aynı şey ya. Öyle bir isim takmışlar. Ya ne demek şu bak, first we have to place its vertex. 0, negative 3. 0, negative 3, 1, 2, 3. It is here. This is a vertex. Right? And now table means that here we have a table. This one is x and this one is y. We have to place this vertex right in the middle. Here we have 0
and this one is negative 3, right? Before 0, we have negative 1 and negative 2. After 0, we have 1 and 2. Now let's evaluate the value of the function. When x equals 1, right, our function is x squared minus 3. So 1 squared minus 3, that is negative 2. When it is 2, it is 4. 4 minus 3, it is 1. So it is symmetric above this line. So you don't have to calculate the Hmm. rest. When it is negative 1, it should be negative 2. When it is negative 2, it should be 1. And now if you plot these points, here this vertex, just only one arm. When it is 0, negative 3. When it is 1, it is negative 2. When it is 2, it is 1. When it is 2, it is 1. So also it will be here, 1, 2, 1, 2, it is here. And now you Evet. just actually connect them with a smooth curve. So that will be the graph of the parabola. Just you need to show a few points. Is 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi now the vertex overlaps the what is the y-intercept. That's why you don't have to label this here because vertex and the y-intercept the same points. Evet. So like if you just calculate like one and two, -2 and -1 are gonna be the same exact value, right? Hmm? Like for like the table, right? You Yeah. just fill in like one and two, and then you got -2 and one. So then that means -2 and -1 are also equal to the same number Because x is because it's symmetry, let's see symmetric, right? here, x is equal to 3, 0 in our case, because 0, right? So this one is Evet. a line of symmetry. So these points must be equally distanced because it is symmetric. Mhm. And also these points are equal or equally spaced from the vertex. Evet. O yüzden yani. Şimdi mesela ikincisiye bakalım. O mantık aynı. İşte bu 3-4 tane point bulman lazım. Sorular neredeydi? İkincisi mesela soru 4. F of x is equal to x squared plus 6x. Aslında soruyu da değişebilir. Bak Yunus şimdi burada hemen çarpanları ayırabiliyorsun ya. Mhm. Hemen burada x intercept'ları görebiliyorum. Daha kolay yani. Bak mesela x1, the first x-intercept is equal to 0. And the second x-intercept, that's equal to negative 6. And number 2, symmetry, the vertex. What is x? That is minus b over 2a. Aslında bu is just Mhm. the average of these 2 points. So that will be, Mhm. what is it? Negative b, right? That is minus b, it is 6 divided by 2 times 1, which is equal to negative 3. Evet. If it's negative 3, I can find the value of function at this point. Negative 3, it is 3, negative 9. So the vertex of this parabola will be at negative 3 and negative 9. Evet. Şimdi vertex'i buldum. Ondan sonra bu x-intercept'ları da buldum. Şimdi y-intercept bulalım. Üçüncü şey y-intercept. F of 0 is equal to 0. Evet. 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 Anladın mı? Şimdi şöyle çizersem sen graf çizebilirsin de kendin burada bilseydim graf koyacaktım. 0 eksi 6 diyor ya şu eğer Mhm. negative 6 ise bu da 0 ise eksi 3 9 şurası eksi 3 9 ise graf şöyle olacak yani. Asimetri olmazsa da ben şu an biraz zorlanıyorum, bu tablette biraz zor. Mhm. Şu şekilde olacak yani. Bu şekilde. İşte bu the line of symmetry. Şurası da V vertex negative 3, negative 9.
And what is the equation of the line of symmetry? X is equal to -3. İşte parabolada normalde bu karakteristikler var yani. Does it have any x-intercept? And how about y-intercept? The line of symmetry and the vertex. Ya başka bir şey Evet. yok yani zaten parabolada. Güzel. Abi o soldaki point ne oluyor? Negative Negative 6. 6. Şu negative 6 ya. 0 bir de negative 6. How do we know Daha birkaç that? tane top point eklerim dersen o zaman hemen table yapmak lazım. Şurada table yaparsak x and y, and right in the middle you have to place this point one x -3, right? So here we have -3. When is -3? It is -9. Before -3 we have -4, -5. After -3 we have -2 and -1. Şimdi when it is -2, -2 times 4, right? That is -8. When is -1? -1 times 5, -5. Then it means like positive 1 would be negative 5. Evet. Uh-huh. 1, 3, 5 buradan mı geliyor ya? Şimdi mesela bunu 1'de hesaplasak ne olacak? 0'da hesaplasak. Ha, buradan geliyormuş ya. Ama bunu bir bakman lazım. Şimdi buna bakarsan Yunus bak. Bu ne kadar arttı? Plus 1 değil mi? Evet. Bu ne kadar arttı? Plus 3. Plus 3. Bu ne kadar arttı? Oh, oh wait, from 10? Plus 5. Huh. 10 mi 5 mi? Wait, from negative 5 to 0 5? ise 0 ya, ben niye 0 koydum? 0 ise 0 ya. Oh, yeah. Yeah, so 0. 5. 5 arttı. O 1, 3, Yeah. 5 var ya. 1, 3, 5 buradan geliyormuş Evet. ya. First Evet. parabola, you run to the right 1 and up 1. And after that to the right 1 and 3. And 1 and 5. Evet. Bu 1, 3, 5 buradan geliyormuş Yunus. Mhm. Her zaman böyle Oh, parabolada. Her zaman 1, 3, 5. Şimdi diyor ya, şimdi ilk başta şu mesela burada vertex ise tamam mı? Şurada line of symmetry. evet. Bu vertex tamam mı? Şimdi bir buraya you run one unit and one unit. So it's 1 point. Now run 1 unit and run 3 points. Another point. Oh. Run 1 unit and 5 points. Then it can just connect this point like this. Wait, so every parabola is like that? But I have to prove this. I need to check. But now it seems that for every parabola it's the same thing. Wait, even if like the x is like not 1? It doesn't matter. Okay. Because this one is right, actually it's symmetric. I can check, for example, another one. Let's do another question. Okay. Question 6, for example. Hmm. F of x is equal to, is it 1 over 2? Yeah, Yes, 1 over 1 over 2x 2x squared squared. Okay. 1 over 2x squared plus 2x minus plus 3. 2x minus 3. Tamam mı? Evet. Şimdi hemen vertex bulalım. 1. Okay. Şimdi eksintileri bulmak kolay değil burada. O yüzden bulmuyoruz şimdi. Vertex bulalım. X is equal to minus b over 2a. B, it is 2. 2 times a, that is 1 over 2, which is equal to -2. And now if you evaluate the value of the function at -2, 4 over 2, it is 2. 2 times -2, -4, minus 3, that is -5. So dot dot dot, vertex of this parabola is -2 and -5. Evet. Tamam. Şimdi buradan başlıyoruz. Bak. -2, -5. Şurası olsun tamam mı? Şu vertex olsun.
Negative 2, negative 5. Tamam. Hı hı. Şimdi 1, 3, 5. O zaman bakalım. Şimdi 1, 1. Birinci nokta değil mi? Evet. Ondan sonra 1, 3. 1, 2, 3. İkinci nokta. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü nokta. Acaba böyle mi olacak bakacağız şimdi. Şöyle birleştirirsen bu şekilde gidecek yani. Ama her parabola için mi? Bence değildir yani. Neyse bakalım şimdi. If you make a table, this one is x and this one is y. And right in the middle, we have negative 2 and negative 5. After negative 2, we have negative 1 and 0 and 1. If x equals negative 1, let's calculate this. It is 1, right? Negative 2, ne oluyor? Negative 5, negative 4.5 oluyor. So would it work or Öyle değil mi? If yeah? negative 1, it is negative 2, negative 5, plus 1 over 2. If it is 0, it is negative 3. If it is 1, again it is 2 minus 1 and minus 1 half. Evet. But now if you see this, the difference is plus 0.5. The difference is plus 1.5. The difference is plus So it doesn't work. hmm, So it wouldn't work. 2.5 değil mi? Yeah. So it wouldn't work. O her zaman ama burada ne demiş? Graph with a table or Why am I using doing 135 checkmarks? shortcuts. Why Bu am I 135 doing her zaman değildir checkmarks? ya. Oh. Büyük ihtimal o constant zero olsa şahsen ben bir bakmam lazım da ama Mm-hmm. şu an bakarsa vakit alacak. Ben bir Let's try bakayım bu to 135 shortcuts. understand. Oradaymış zaten biz o yüzden table method kullanalım. Çünkü burada mesela 1 3 olmuyor yani. Ve kesinlikle her zaman değildir yani. Neyse şurası vertex olsun. Negative 2, negative 5. Right? And 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. So this one is the origin. So that's our x-axis. So that's our y-axis. That's So negative 2, negative 5. Negative 1, negative 4.5. Negative 1, it is 4.5. Şurası oluyor. 0 minus 3. 1, 2, 3. 0 minus 3. So another point is here. 2, 2. Another point is here. I think this will be enough. If you can add one more point, but usually just 3, 4, 5 points is enough. That will be something like this. Yani üşenmiyorsan 100 daha bir tane point ekleyebilirsin. Mesela diyelim mhm. 2 olsun tamam mı? If it is 2, what is the function value? If it is 2, 4, 1, 1, it is 2, and so it is 3. If it is 2, it must be 3. So when it is 2, 1 to 3, it will be here. That's that's Tamam. that's İşte bu vertex bulduktan sonra alta mesela iki tane yeter aslında da işte istersen daha accurate çizmek istiyorsan you need to add maybe 3 points below and after just reflect this over the line of symmetry and 3 points and connect the points. that's Aslında parabola çizen cetveller var biliyor musun? Yani 3 tane point bulduktan sonra you just place it on those points and it actually gives you very accurate parabola.
Evet. Devam edelim. I did a little bit of 8. Ha? 8'e başladım. I found the h to be -1. Yeah. Evet. First, find the vertex. So x equals minus b. -6 over 2a. 2 times -3. Ne çıktı? Eksi 1 mi? Evet. -1. So the value of the function is -1 is equal to -3 plus 6 plus 5 equals 8. So the vertex of this function is at -1 and 8. And since a is negative, right? So the parabola opens downward. And number two, Mhm. y-intercept, when x is equal to 0, that's equal to 5. So another point is 0, 5 is y-intercept. And if you make the table here, how many points? Let's say this time find 6 points. Okay. And place this vertex right in the middle. When it is -1, it is 8. So before -1, let's say it is -2 and -3. So that is 0 and 1, right? Mhm. And if I can add 2. So when it is 0, it is 5. When it is 1, -3, -6, -9, -4. When it is 2, -12, -7, -7, -12, -19. Öyle değil mi? Mhm. Yani bu bayağı aşağı görüyor musun? İşte 3 tane nokta olunca artık çok bayağı şeyden çıkıyor yani. Verilen gridden çıkıyor dışarıya. Neyse 0, 5. -2'de de bu 5 olacak. 1'de -4. -3'te de bu -4 olacak. Bu kadar yeter yani. So plot these points and just connect them with a smooth curve and that's it. Evet yaptım. Bitti mi? Evet. Tamam. Evet yaptım. Ondan sonraki sayfalar zaten vertex formunda verilmiş. Daha kolay bunlar. Projeler. Ha? O zaman daha kolay oluyor değil mi? Yani en azından Çünkü direkt kolay derken yani daha hızlı diyelim. Kolay değil de. well, because Mesela then we already know like the, ama sonra ne diyor? the Find the axis of symmetry and graph with a table or using 135 shortcuts. Mesela ikinci soru negative x minus 1 squared plus 4. İşte şu denklem iyi anlaman lazım. İşte ne anlama geliyor bu? A times x minus h squared plus k. Then the vertex will be h and k. evet. İlk ne bulmamız lazım? Axis symmetry mi? Evet. Axis So it's not just the x of symmetry yazıyoruz. X is equals 1. 2. Vertex. When x equals 1, y is equal to 4. 3. Y-intercept. When x equals 0, y is equal to 3. Yani 0, 3.
Evet. Tamam. How do we get 3 there? Ha? Like When x equals zero, 0, right? two, 0 minus 1, negative 1. Negative 1 squared, 1. one. Minus 1 plus 4 is 3. Oh, Ya fonksiyonu hesaplıyorsun. okay. Şimdi şu şekilde yazarsak tam ortaya şey koyuyoruz. When x equals vertex, right? It is 1. Vertex is equal to 4. Before 1 we have 0. Before 0 we have negative 1. After 1 we have 2 and 3. Hesaplamak da kolay. Bak if x equals 2, 2 minus 1, it is 1. 1 squared, 1. Negative 1 plus 4, it is 3. If it is 3, 3 minus 1, 2. 2 squared, 4. Negative 4 plus 4, it is 0. Now just reflect this. So it is 3, this will be 3. It's 0, this will be 0. Şimdi bunu, you need to place the vertex at this point and plot these points and connect them with a smooth curve. And also don't forget to label the y-intercepts. Evet. Evet, evet. Aslında böyle şeyler çizersen, şimdi elle çiziyor da biraz intuition oluşması için. Aslında mesela GeoGebra'da tam da çizebiliyorsun ya. Ha mesela 1 4 değil mi? 1 4 şurada. İkincisi neydi? 2 3. 2 3 şurada. Ondan sonra 3 0. 3 0 şurada. Buraya da koyuyoruz. 3 eksi 3 olacak. Bizim vertex neydi? 1 4. 1 4. Ha, 1 4. Anlamadım. 1 4. 2 3. 0. Ha, 0 3 şuradaymış yani. Ondan sonra gidip 1 0. Neydi 1 0? 2 3 3 0. 2 3 3 0. So is it like easier to graph on GeoGebra? Ya şimdi graph paper'da şey yapman lazım ya. Mesela burada bak standart vermiş. Çünkü onu üşeniyorlar. Mesela bazı graphlar için first quadrant is important. For some graphs third quadrant is important. Ama standart olduğu için aynı şey vermişler. Bazen çizerken biraz zorlanıyorsun. Ha, normalde mesela şunu plot ettik ya. Ondan sonra elle böyle birleştiriyorsun. Çünkü bu intuition oluşması için elle çizmen lazım yani. Ama oluştuktan sonra tabii ki orada çalışabiliyorsun yani. Evet. Çünkü amaç düşünme öğrenmek ya. Bunu yaparken düşünüyorsun. Amaç o, yoksa sadece cevap çıkarmak değil.
Şimdi devam edelim mi Yunus? Nasıl yapalım? Yani Evet hepsini abi. çözelim mi yoksa Bunu bir hızlı 2 dakikada hızlı bitirsek diyor. tamam. Şimdi bu kaç? 2. Hemen 4'ü bitirelim o zaman. Evet. Şimdi 4'ü de zaten şey bildin. First we have to find the vertex and line of symmetry and after the y-intercept and draw a table and find the values of that function. Just 2 points. That's enough. Because other points will be the same and plot the points and connect. Number 4. Hemen bitirelim Evet. bunu o zaman. Number 4. F of x is equal to 3 times x plus 1 squared minus 8. Number 1. Vertex from the equation -1 and 8. 2. Y-intercept when x equals 0. It is 1, 3. It is -5. And the x of symmetry. X equals -1. Now we can make a table. X and y. So -1 and 8. Before -1, we have -2 and -3. After -1, it is 0 and 1. When it is 0, 3 minus 5. 3 minus 8, -5. When it is 1, 2, 4. 3 times 4, 12. Minus 8, it is 4. So these numbers will be the same, -5 and 4. Now you All have right. to plot these points and connect them with a smooth curve. Points look a little weird. Hmm? My points, they look a little weird. Because, -1, 8. all right. -1, 8. İlk Wait, point burada olacak. it's -8? -1, 8. Is it -8? Yes, -8, right? Oh, I put it Yeah, at 8. That's why it -8. looks weird. Okay. Okay, -1, -8. -1, -8. Second one, 0 minus 5. Okay, now it looks a lot better. And 1, 4. Okay. Yeah, I graphed it. Number 6. Okay. So the vertex is 4, 3, y. 4, 3. Y-intercept. -5 16 divided by oluyor. 2. 8 minus 8 plus 3. -5, Evet, right? evet, evet. 3. X symmetry. X equals 4. And let's make a table. When it is 4, it is 3. After 4, we have 5. And 6 before it is 3. And 2. When it is 2, -2, 4, -2, it is 1. 1 is 3, -1,
2.5. 2.5 and 1. Aslında Yunus illa da böyle şey seçmene gerek yok. Aslında şey olursa mesela you can choose 4 and 2 and 0. O daha net olacak yani. Şimdi mesela şöyle seçelim. Alright. This quadratic doesn't look normal. 4 and choose 2 and 0. That is 6 and 8. When it is 2, it is 4, negative 2, so that is 1. When it is 0, 16, and minus 8, minus 5. So here we have 1 and negative 5. Çünkü koordinatları integers olsa daha kolay şey yapabiliyoruz yani. Şimdi tekrar label et bunları. Oh, I got it. Okay. Yeah, okay. Well, I think I messed up. It should be 6-1. Yeah, okay, I did it. Okay. Okay. Mhm. With 6, 8. All right. Evet, 8 oldu. Evet. Vertex is already in the vertex form. Negative 3, negative 5. Değil mi? And number Evet. 2, y-intercept. One of the 0, negative 9, negative 14. Ama bu kadar space var mı sende? Negative 14. I only have two questions left, so I just did like half. So I Ha, think I have space. okay. If the Y is low, I can go low. In line of symmetry, we can see that. Line of symmetry is x equals negative 3. Aşağı iniyor. Bitti mi Yunus? Bir saniye. Okay. I did it. Bir saniye. Ondan sonraki sorularda işte şey soruyormuş. X-intercept, vertex. Bir tane point missing mi? Hı? Çünkü 0 negative 14 ya. Ya onu öylesine yazdım yani. Onu yazmana gerek yok. Yani çünkü Ha, okay. space varsa yazabilirsin. 0 ise şimdi negative 5'ten önce negative 6 ya. Mhm, Şöyle negative 6 ekleyebilirsin. Ve negative 6, negative 14. O kadar yerin varsa. Ama mhm, normalde 5 tane nokta göstermek yeterli yani. Çünkü we are sketching the graph. mhm. Evet.
Bitti. Evet yaptım. Bir soru sorayım bakalım. Hı. Sonraki sayfada ne demiş? Ee, Tam sonra okumaya herhalde find the x-intercepts, y-intercepts, axis of symmetry, vertex y-intercept and at least one more point demiş. Evet. Mesela o çizdiğin soruya bakarsan y is equal to negative 1 over 2 times x minus 8 değil mi? İki tane X var. So what are the x-intercepts? Aslında yok. Evet. A. 0 and 8 değil mi? Tamam. Yani x-intercept demek root demek, solution demek. X times x Hı minus hı. 8 equals 0. Solve it. So it is x equals 0 or x equals 8. Öyle değil mi? Anlamadım. O zaman x-intercepts 0, 0 olacak ve 8, 0 olacak yani. Hı. Okay. Şimdi zaten x-intercept'ler verildiği için axis of symmetry is right in the middle of these x-intercepts. So what is midpoint of 0 and 8? It is 4. So axis of symmetry is x equals 4. Ya Evet. da açarak şey kullanabilirsin. Negative b over 2a. Yine aynı şey çıkacak yani. Evet. And the vertex. Ama How do you find the vertex? the formula. To use a formula, Or, Yunus, here you need to open the parenthesis. But without opening this, also yeah. we can find this. So the But axis of symmetry is X. So it's the vertex X is 4. And then uh, şimdi bu böyle bir şeymiş ya. Parabola. evet. This x-intercept. This one is 0. So this one is 8. And right in Evet. the middle of this point, this x-symmetry, değil mi? Şu. 4. O zaman this Evet. vertex will be 4 and f of 4 olacak yani. Evet. Now to find a vertex, what is f of 4? Negative 1 over 2 Negative. times 4 times 4 minus 8, which is equal to negative 2 times negative 4, it is 8. Dot, 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 the vertex will be 4, 8. Evet. Tamam. Evet. Y-intercept, when x equals 0, what is y? Isn't it just sıfır? Well, 0. So yeah, there's no y-intercept other is 0, number. 0. Yeah. And then And one an extra extra point. point. Any number? Any number. For Like example, it like says, let's say when 2? x equals 5, Oh. easy number. Not 5, because we want to get whole number. Let's say the I said 6. Negative 1 over 2 times 6 times 6 minus 8. Negative 3, negative 2, it is 6, tamam. evet. So extra point, you can write when it is 6, it is 6. Evet. Okay. Bir yazayım da. Kağıtta istiyor da. Hı hı. Okay. Yaptım. Tamam mı? Evet. Evet. O zaman buraya kapatıyorum. Şimdilik olsun. Şimdi aynı şeyleri bu denklem çözme için iki tane soru çözelim. Dersimizi bitirelim. Ya da çözebilirsek dört tane. Şimdi vertex dedik ki işte işlemler aynı.
Yani solve by completing the square. Geçen sene de bayağı çözdük. İşte bunu formül olarak yapacağız yani. Solve by completing the square. Look at the first term. Let me use brown today. The first term is already perfect square, so I don't have to divide by anything. The next one, I need 2 here, so 18. I can write this 2 times 9 times x. So I Evet. need the square of this number to be perfect square. I just add this, and on the right-hand side, I'm just adding the same thing. And when I move negative 56 to the right-hand side, it becomes negative 56, right? Hı hı. Yeah, simple operation. Ama sen bir kere kendi yapmam lazım. You see, on the left-hand side, I have perfect square. So that means that what I have done just now is I have completed this expression to perfect square. O yüzden matematikte bu mathematical term, completing the square operation. So now I can write as Hı hı. x minus 9 squared. On the right hand side, 81 minus 56, that's equal to 25. Artık bundan sonraki adımı biliyorsunuz zaten. İşte bu adımı bu adımı anlamak önemli. Sonra ne yapıyorduk? Take the square of both sides. X minus 9 is equal to plus minus square root of 25, which is 5. And now x is equal to move 9 to the right hand side. The solution will be plus minus 5. Now we can write the solution of this equation. The solution of this equation will be 9 minus 5. It is 4. 9 plus 5. It is 14. Okay Yunus? Evet. 4'ü yapabilir misin? Bana söyle ben sana yazayım. Just dictate. I'm going to write whatever you Ya say here. bir saniye şu anda yapıyorum da. Onu bir. Evet. Okay. Oh, I did. So What x did you squared do in the minus first step? so I did I divided all by 2. Okay, the first step we divide both sides by 2. Yeah. And And then, also immediately this 8x, I can write yeah, this 2 2 times 4x, times right? 4 times, oh, I did 2 times 4 times x. So Yeah, and here then we have plus 4 squared. Oh, negative 15. And then plus 4 squared. plus And then 4 the right squared. side becomes plus 4 squared. Oh, wait. So Yeah. left hand side So is then x minus 4 x squared, minus right? 4 squared, yeah, equals 1. 1. That's it. And Now what is x then minus 4? square root of 1. Plus minus Plus or minus square root of 1, yeah. 1, which is it's a square number, so immediately we can calculate this. And now, first let's move this, then simplify. Move negative 4 to the right hand side. 4 plus minus 1. Dot, dot, dot. Right, always the first smaller solution, then bigger. 4 minus 1. It is 3. 4 plus 1. It is 5. Okay. Tamam Yunus. Evet. Tamam. Şimdi 5'i çöz. Kendi yap Oh, defteri. Bitir ondan sonra bana oku ne yazdın. 2 dakikada yapabilir misin? Set the timer.
Yes, But Yunus. is this supposed to be a fraction? Yeah, it can be I fraction. It got can be a rational number. I got Anything. -9/4 and 17/4. No. Oh, Really? What did you do in the first step here, Yunus? okay. I did. So I did 4x squared minus 2 times 4. The first you divide both sides by 4, right? Because Oh, there must be a single x squared here. If you yeah. divide both sides by 4, Uh, so here we have x squared minus 2x. On the right hand side, we have -3/4, uh-huh. right? And now, see here 2 times 1. I need 1 here. So we add 1 minus 2x plus 1 plus 1. Now the left hand side is perfect square. That is x minus 1 squared. On the right hand side, if you simplify 4 minus 3, it is 1/4. So x minus 1 equals plus minus square root of 1/4, which is 1/2. So x equals 1 plus minus 1/2. Nerede hata yaptın? Oh, I just didn't simplify from the beginning. Hmm. Yeah, I just went with like 4x. The answer will be 1/2 and 3/2. Yeah. Tamam. 6 yapalım şimdi. Biraz farklı. Yani rational number olsun, tamam mı? İşte this is a mental exercise. Without using calculator, number one. You have to divide by 3 because we need to isolate x squared. We need to have just x squared as the first term. Then we complete the first and second term to perfect square. 2 dakika. Okay. How am I supposed to make a fraction a perfect square? Hı? How am I supposed to make a fraction a perfect square? The first, you move a to the right hand side and divide by 3. So x squared and 10 divided by 3x Yeah. equals -8/3, right? Yeah. So this 10/3, look, this 10/3 Mhm. can be divided as 2 times 5/3. Oh, yeah. Then I need to add square of 5/3. Oh, okay. X squared 2 times 5/3x. So we have to add 5/3 squared. 5/3 squared. And still I have here 8/3. And our rational numbers. So here we have x plus 5/3 squared. Can you simplify this? 25/9, right? And Mhm. this 8/3, multiply top and bottom by 3. We can write this 24/9, right? You That's, see, if you simplify, now we get a very simple fraction, 1/9. On the right mhm. hand side, we have 1/9. Mhm. And 1 and 9 both are square numbers. So again, the square roots, right? Property that's equal to plus minus square root of this number, which is 1/3. And now if you That's, move 5/3 to the right hand side, we have -5/3 plus minus 1/3. And denominators are the same. I can write it as, here we have 3, -5 plus minus 1. that's, Now let's write the solution. If you just pick the -1, -5 minus 1, -6, divided by 3, -2. If you pick the plus 1, -5 plus 1, -4, -4 divided by 3, it is -4 divided by 3. that's. Okay? Hadi Yunus 7'yi çözelim, sonra bitirelim. Bir iki soruyu kendine Okay. yapabilmen lazım hatasız. 2 dakika 7. Hadi son soru. All right. Ya dersen 8'de deneyeceğim. Sıkıntı yok yani.
Okay. Okay, I have a question. Yes. Yes. Like when you find like the perfect square, like in this case it's x 8 square, right? Yes. Like when we move it to the right side, do we always subtract the number that's there? So like 8 squared minus 16? Because the number on the right side is positive. Like No, on the this other side. x squared plus 16x. Yeah. So you added, it is 16, right? Yeah, yeah. So the 16 in the formula we have 2. Yeah, 2 times 8. So x Yeah. squared plus 2 times 8 times x. So we have to add 8 squared. So we are adding 8 squared and 16 plus 8 squared, right? And now the left hand side is a perfect square, which is x plus 8 Oh, I squared. added. And on the right hand side, we have 80. And Okay. 80 units, we can write it as 16 times 5, right? Yeah, okay. I was just wondering if you had to like add the 8 square or subtract it. Anyway, units, we have practicing a lot, but you should be able to do this without any mistake. So this one is 4 square root of 5. It just move 8 to the right hand side. X equals negative 8 plus minus 4 square root of 5. Okay? The last question is let's do question 8 and finish the class. Come on. Without any mistake, just tell me your final answer. Complete in square method. Solve it. 2 minutes. All right. The first step, you see all numbers are divisible by 3, divided by 3. Yeah. Hadi Yunus. Resign it. X minus. I was trying to figure out the square root of 48. So 16 times 3. Okay. The square root of 16 is 4. So it's x equals 5 plus 4 square root of 3. 5 plus or minus Mm-hmm. 4 square root of X 3. equals 5 plus minus 4 square root of 3, right? İşte aynısını sen şimdi formül yazıp for general case. When you get bored at school or when you have time, just try this. Ax squared plus bx plus c equals 0. Can you solve this equation using completing square method? Oh yeah, you showed me that question last class. I had no idea. Yeah, try You yourself. don't Now know you have them. some idea, right? First step, you're dividing. Yeah. Second step, I need 2 here. Third step, you are just adding something to both sides and take the square root. Uh-huh. That's it. But just you have letters, variables, so they Uh-huh. will not be gone. Always you're working with them. With numbers, we can Uh-huh. simplify. But with this guy, we can simplify. That's the difference. Alright. And first, if you divide by x squared, you have, for example, x squared. I have here What? b over What? ax, and c Yeah. is on the right hand side. I have So minus it's c over C a. over A. Oh, okay, okay, I get Now it. I don't have 2. That's why I just multiply by 2 and divide by 2.
And now I need the square of this number and add here to both sides a perfect square and take the square root. That's it. Tamam mı? Geçen de çok tecrübe yok. Şu an bayağı tecrübe var ya. Bayağı şey çözdük ki yani. Vertex form, işte bu complete square method. Okay, Yunus. Ol Yunus. Ha, geç oldu, yarın pazartesi. İnşallah çarşamba görüşeceğiz değil mi? Evet. Hadi kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Evet. Evet.